I have completed aldehydes, ketones, carboxylic acids chapter yesterday, and now we are going to continue with amines, right? So amines நம்ம எது வரைக்கும் எடுத்துறோம்? Chemical reactions. அதுல basicity பார்த்துட்டு இருந்தோம், கரெக்ட்டா? So we were at basicity. I think we learnt about the Kb values. Kb value எப்படி இருந்தா அது ஒரு better base அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம், இல்லையா? Now I told you last class that if there is a electron withdrawing group like that of your nitro, right? அந்த மாதிரி groups இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்னு சொன்னேன்? It will be more acidic, more basic, less basic. Electron withdrawing group amine இருந்தா electron withdrawing group amine இருந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்கும்? அசிடிக்கா? amines எப்ப ஆசிடா இருந்திருக்கு? less electron withdrawing group இருக்கும்போது என்ன ஆகும்? எலக்ட்ரானை ஃபுல்லா அது புல் பண்ண ஆரம்பிக்குமா? ரைட்? அப்போ அங்க நைட்ரஜன்ல இருக்கிற லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸும் உள்ள ரெசனன்ஸுக்கு போகணும். if suppose it is aromatic amine, right? அப்போ nitrogen will have a plus sign, correct? அப்போ less பேசிக்கா இருக்குமா, மோர் பேசிக்கா இருக்குமா? ஃபர்ஸ்ட் மோர் பேசிக்னா என்ன அர்த்தம்? H plus அது எடுத்துக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்கணும், சரியா? சரி, இங்க பாரு, இன்னைக்கு நான் கிளியரா உனக்கு அந்த பேசிசிட்டி பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். மேபி லாஸ்ட் கிளாஸ் நீ சரியா கவனிக்காட்டியும் அட்லீஸ்ட் இப்போ வந்து பேசிசிட்டி பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட், சரியா? let us compare a amine, aliphatic amine. aliphatic amine என்ன? ஒரு ஓப்பன் செயின் RNH2 அந்த மாதிரி. அரோமேட்டிக் அமீன்னா பென்சீன்ல இருக்கிற ஒரு அமீன், தட் இஸ் அரோமேட்டிக். ஓகேவா? we will compare aliphatic amine with ammonia first. ஓகே, ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம்? alkanamines அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க, because there is alkyl group attached to the NH2, so it is alkanamine, and this is your NH3 ammonia. ஸோ இதை ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது எது வந்து ரொம்ப பேசிக்காக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். பேசிக்காக இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? இட் கேன் ஈஸிலி டேக் அப் அ H plus, right? According to what theory? Bronsted and Lowry's theory. Bronsted and Lowry's theory la any substance that takes up a H plus easily is said to be a base. Appo when you look at alkanamines and ammonia, in the alkanamines la you have this R group, correct? R group இருக்கா? R group is nothing but the alkyl group னு சொல்லுவோம் இல்ல? It is the alkyl group. alkyl group என்ன பண்ணும்? inductive effect. என்ன பண்ணும்? எலக்ட்ரான் பம்ப் பண்ணுமா, எலக்ட்ரான் வித்ட்ரா பண்ணுமா? பம்ப். it will pump electrons towards this nitrogen. அப்ப நைட்ரஜன் மேல இருக்கிற லோன் பேர் என்ன ஆகும்? இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் இங்க வரும்போது இங்க ஆல்ரெடி லோன் பேர் இருக்கு, எலக்ட்ரான் ரிப்பல்ஷன் ஆகும் இல்லையா? அதனால இந்த நைட்ரஜன் மேல இருக்க லோன் பேர் அந்த நைட்ரஜன் டொனேட் பண்ணி அந்த H plus அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண பார்க்கும், கரெக்ட்? பட் தட் இஸ் நாட் த கேஸ் இன் அமோனியா, பிகாஸ் யூ டோன்ட் ஹேவ் அ R group there. எங்க R group இருக்கோ அங்கதான் எலக்ட்ரான் பம்பிங் நேச்சர் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அந்த R group எலக்ட்ரானை பம்ப் பண்ணும்போது நைட்ரஜன் மேல electron density ஜாஸ்தி ஆகுது. As it is, there is a lone pair, and these electrons which are pumped by the R group are creating electron repulsion and electron crowd there இல்லையா? electron density அங்க இருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணுவோம்? அந்த நைட்ரஜன் அந்த ரிப்பல்ஷனை கம்மி பண்றதுக்காக அதோட லோன் பேரை டொனேட் பண்ணி H plus அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கும். அப்போ இந்த ரெண்டுத்துல எது பெட்டர் பேஸா இருக்கும்? alkanamines தான் பெட்டர் பேஸா இருக்கும், because it has the tendency to accept the H plus more easily than ammonia. All of you understood this point? Yeah? So please take this down. Come on, take this down. நான் சொன்ன reason எழுதிக்கோ. Put the heading structure and
Basicity relationship of amines. This is important. Put the heading and alkylamine versus ammonia and போட்டுட்டு write this and the reason inductive effect நான் சொன்னேன் இல்லையா, write that also, write the reason, then write that is why alkylamines are more basic than ammonia. இதெல்லாம் reasoning questionsல வரும் இல்ல, justify ன்னு சொல்லி கேட்பாங்க, justify why alkylamines are more basic than ammonia ன்னு. முடிச்சிட்டிங்களா? இப்போ ஒரு ஆர் குரூப் இருந்தா எப்படி எலக்ட்ரான் பம்ப் பண்ணி அந்த அமீன் வந்து பேசிக்கா இருக்குங்கிறத பார்த்தோம். சப்போஸ் உனக்கு செகண்டரி டெர்ஷரி அமீன்ஸ் இருந்தா உனக்கு நம்பர் ஆஃப் ஆர் குரூப்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்குமா? ஆர் யூ ஆல் லிசனிங் டு மீ ஆன்லைன்? If there is one R group, I told it is going to pump electrons, and then that is why that alkyl amine is going to be more basic. Imagine there are two R groups, that is in the case of secondary amine. அப்ப எப்படி இருக்கும்? Electron pumping will be still more. இல்லையா? So secondary amine is going to be still more basic. Correct? இதே மூணு R groups இருந்தா tertiary amine for example, அப்படி இருந்தா இன்னும் ஜாஸ்தி இருக்கும் இல்லையா? எலக்ட்ரான் பம்பிங் இன்னும் ஜாஸ்தி இருக்கும், அதனால basicity இன்னும் ஜாஸ்தியா தான் இருக்கும். So we can come to a conclusion that tertiary amines are more basic compared to secondary, that is more basic compared to primary, but this is only for the gaseous states when amines are in the gaseous form. Note that down, that's very important. This sequence is not true for amines when dissolved in water. Aqueousல வந்து அது கிடையாது, அது வேற, அது I'll explain it to you. This is only when amines are in the gaseous state. Okay, make a note of this sequence. Done. சரி, இப்போ let us look at another factor which applies in the aqueous phase of amines. Aqueous phase na enna? Suppose நம்ம amine எடுத்து வாட்டர்ல dissolve பண்றோம் அப்படினா என்ன நடக்கும்? There will be a hydrogen bonding of course waterல இல்லையா?
அப்போ ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்னால சால்வோலிசிஸ் நடக்கும். தட்ஸ் கால் சால்வேஷன் எஃபெக்ட். சால்வோலிசிஸ் ஆர் சால்வேஷன் எஃபெக்ட் அப்படின்னா என்னது, அந்த அமீன் மாலிக்யூலை சுற்றி வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் இப்படி என்கல்ஃப் பண்ணும். இட் வில் envelop or engulf the amine molecule. எது, வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாம், பிகாஸ் தட் இஸ் a solvent. கரெக்டா? ஸோ அப்படி இருக்கும் போது that effect, எந்த எஃபெக்ட், the water molecules interacting with the amine, that effect is called solvation effect. So you already have a plus I effect going on. கரெக்டா? plus I effect நடந்துட்டு இருக்கு. அது இல்லாமல் இப்போ இன்னொரு எஃபெக்ட் என்னது, சால்வேஷன் எஃபெக்ட் நடந்துட்டு இருக்கு. ஓகே, and we see that when the solvation effect is happening, when you compare the solvation impact on a primary amine, secondary amine and a tertiary amine, you see that the primary amine will be more easily solvated than secondary. Secondary will be more easily solvated than tertiary. ஏன் அப்படின்னா tertiary ஆக ஆக என்ன ஆகுது, மாசும் ஜாஸ்தி ஆகுதா, மாலிகுலர் மாசும் ஜாஸ்தி ஆகுது, அந்த ஹைட்ரோஃபோபிக் குரூப்ஸும் ஜாஸ்தி ஆகுதுங்க, alkyl groups ஜாஸ்தி ஆகுது basically. And moreover you see that there is steric hindrance as well. 3 R group இப்போ ஒரு நைட்ரஜன்ல இருக்கிறதும் ஒரு R group நைட்ரஜன்ல இருக்கிறதும் வேற வேற தானே, டிஃபரன்ஸ் இருக்குல்ல. 3 R group இருக்கும்போது அங்கே steric hindrance ஜாஸ்தி இருக்கு. அதனால considering the solvation effect, we can give the sequence for basicity of amines as primary, which is greater than secondary, that is greater than tertiary. புரியுதா உனக்கு? Note this down. Come on. This is specific for aqueous phase. அதனால தான் நான் உனக்கு கிளியரா சொல்லிட்டு இருக்கேன். முன்னாடி பார்த்தது gaseous phase. முடிஞ்சா? Why Saravanan yes and Navina, Saravanan I videos are all off, and Mithun's video is off long time, you have not yet repaired. So I'm going to mark Mithun absent for all the classes until you correct your video. Sir, I was not feeling well, so that's why I turned off my camera, sir. Why the Saravanan I, your video is blurred? Huh? Sit opposite to the light. Maybe next class. Now you need not change. See that the light is opposite to you. அப்பதான் நீ clear ஆ இருப்ப. அப்படியே பயங்கர blurred ஆ இருக்கு. சரி, next போலாமா? We were talking about steric hindrance, right? So steric hindrance எப்படி affect பண்ணும் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். உன்னோட R group methyl group ஆ இருந்தா, if your R group is a methyl group, it is not much bulkier compared to a ethyl group. Am I right? Ethyl group R group ஆ இருந்தா இன்னும் bulkiness ஜாஸ்தி ஆகுதுன்னு அர்த்தம். கரெக்டா? So bulkiness is also, bulkiness ன்னு சொல்லலாம், இல்ல steric hindrance ன்னு சொல்லலாம். That is also one other factor which affects the basicity of amines. இப்போ methyl group இருந்துச்சுன்னா பாரு, if you have methyl groups, R group methyl இருந்துச்சுன்னா, you see that secondary amine is going to be more basic than primary, that is more basic than tertiary, and finally ammonia, which is least basic. எப்போ? When your R group is a methyl group. In case your R group is a ethyl group, in the order என்ன ஆகுது? It is going to shift. How? First secondary amine தான் of course more basic even when the R group is ethyl, and then comes tertiary amine. எப்போ? ethyl group இருக்கும்போது tertiary amine தான் more basic compared to primary. But methyl ல பாரு, primary is more basic compared to tertiary. Can you see that change here? இங்க இந்த interchange நடந்திருக்கிறது தெரியுதா?
எதனால நடந்திருக்கு? பிகாஸ் ஆஃப் த பல்கினஸ் ஆஃப் த குரூப். ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, you cannot look at only one parameter like that of your plus I effect or your solvation effect or your steric hindrance. இதை மட்டும் ஏதோ ஒரு ஃபேக்டரை வச்சு மட்டும் நீ பெசிசிட்டி ஆஃப் அமீன்ஸை டிட்டர்மைன் பண்ண முடியாது. 3 ஃபேக்டருமே இங்க சட்டிலா ப்ளே ஆயிட்டு இருக்கு. அப்போ அந்த 3 ஃபேக்டரையுமே நம்ம மனசுல வச்சுட்டு தான் அதோட சீக்வன்ஸை நம்ம பார்க்க முடியும். ஸோ கன்சிடரிங் ஆல் தீஸ் 3 ஃபேக்டர்ஸ், நவ் வி அரைவ் அட் திஸ் sequence for R being methyl, that is this sequence, and R being a ethyl group, which is this sequence. புரிஞ்சுதா? Please make a note now. You will have only methyl and ethyl. Exam க்கு இதுதான் கேட்பாங்க. Done? சரி. Next, let us see aryl amine versus ammonia. இப்போ நம்ம பார்த்தது என்ன? alkyne amine versus ammonia பார்த்தோம் இல்லையா? இப்போ பார்க்கறது aryl amine versus ammonia. aryl amine என்னது? ஒரு aromatic ringல ஒரு amine group NH2. Now this is a best example for an aryl amine. என்னது? aniline. aniline என்ன பண்ணுது? aniline நைட்ரஜன் இருக்கு பார்த்தியா, அதில் ஒரு unshared electron pair இருக்கு, which is the lone pair னு சொல்லலாம். That lone pair enters into the ring and undergoes conjugation with the ring, resonance basically. So the resonance நடக்கிறனால நைட்ரஜன் மேல lone pair அங்க இல்லை, ஏன்னா அதுதான் உள்ள resonance போயிடுச்சு. ரைட்டா? லோன் பேர் இருந்தால் தானே அது H plus abstract பண்ண முடியும். நைட்ரஜன் upon giving or donating the lone pair, it will abstract the H plus. Only then it is said to be a base. Correct? Recall the Bronsted and Lowry's acid base theory. அந்த தியரி என்ன சொல்லுது? A substance which abstracts the H plus is said to be a base. இல்லையா? அப்போ இங்க நைட்ரஜன் மேல இருக்க லோன் பேர் இருந்தாதான் அதை டொனேட் பண்ணி, லோன் பேர் அந்த நைட்ரஜன் டொனேட் பண்ணி H plus அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும். இங்கே தான் அந்த லோன் பேரே இல்லையே. ஏன் இல்லை? கான்ஜுகேஷன் போயிடுச்சு பென்சீன் ரிங் கூட. கரெக்ட் தானே? அதனால நைட்ரஜன் மேலே லோன் பேர் இல்லை. ஸோ திஸ் நைட்ரஜன் which is having a positive charge cannot take a H plus ion. It cannot abstract a H plus ion. That is why we say aryl amines are less basic. அதோட PKB வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹையாக இருக்கும். நான் லாஸ்ட் கிளாஸ் சொன்னேன், PKB வேல்யூ ஒரு பேஸுக்கு எப்படி இருக்கணும்? நல்ல பேஸுக்கு லோவராக இருக்கும். கரெக்டா? பட் அரைல் அமீனுக்கு அனிலினுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பிகேபி வேல்யூ ஹையாக இருக்கும் கம்பேர்ட் டு யோர் அமோனியான்னு வச்சுக்கோ. ஓகே, நவ் சி இஃப் யூ கன்சிடர் அனிலினியம் அயான். அனிலினியம் அயான்னா என்ன? இதை எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு? எஸ், இனிஷியலாக யூ would have had a NH2 like this. It will abstract the H plus and it will form NH3 plus. So this is your anilinium ion. இங்க என்ன ஆயிடுச்சு? லோன் பேர் கான்ஜுகேஷன் போகாம H plus அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றதுக்கு இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி தான் அனிலினியம் அயான் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் கம்பேரிட்டிவ்லி மோர் பேசிக் தேன் த ப்ரீவியஸ். புரிஞ்சுதா உனக்கு கான்செப்ட்? திஸ் இஸ் மோர் பேசிக் கம்பேர்ட் டு த அரைல் அமீன் அனிலின். ஏன்னா அனிலின்ல நைட்ரஜன் மேலே லோன் பேரே இல்லை, இருந்தால் தானே அது H plus அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும். பட் இந்த கேஸில் அப்படி இல்லை. அனிலினியம் அயான் எப்படி ஃபார்ம் ஆயிருக்கு? அது H plus அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. அப்போ ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும் போது this can be more stable because of so many resonance structures.
We know already if there are more number of resonance structures, that is going to be more stable. Stability la vena aniline stable ah irukalame thavara basicity la paakumbodhu aniline avlo basic kedaiyadhu. Okay va? Now imagine what if there are plus I and minus I groups on this aniline. Aniline la oru plus I group o illa minus I group o irundha enna irukum? Plus I group inga irundhuchna, imagine there is a methoxy or something like that, methoxy, ethoxy and the madri alkoxy groups la inga attach aayirunduchna, they are all called plus I groups because they will pump electrons. So when they are pumping electrons in the nitrogen mela irukka lone pair enna pannum, and the electron pumping and the phenomenon enna pannuduna, the nitrogen mela irukka lone pair donate pannadhaan paakum, right? So when there is an plus I group in the aniline, it will try to make that aniline more basic. புரிஞ்சுதா? இதே minus I group இருந்துச்சுன்னா it will not make it more basic, it will make it only less basic. All of you are able to understand the correlation? ஒரு தடவை வீட்டில் படிக்கணும், இதெல்லாம் நீ இன்னைக்கு நான் சொன்னதை நீ வீட்டுக்கு போய் படிக்காட்டி எதுவுமே உனக்கு இதுல இருந்து ஆன்சர் பண்ண முடியாது. Please write this down, I'll show you. Yeah, this is very important. In case of substituted aniline, it is observed that electron releasing groups like methoxy, methyl increases the basic strength, whereas electron withdrawing groups decreases it. இதெல்லாம் உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும், அப்பதான் உனக்கு அந்த சீக்வென்ஸ் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஜஸ்டிஃபை பண்ற கொஸ்டின்ஸ் அதெல்லாம் உன்னால பண்ண முடியும். நீட் ஜேஇக்கு இங்க இருந்தாலும் கண்டிப்பா கொஸ்டின் வரும். நோட்ஸ் இன்னும் வரல. இது என்ன நோட்டு? வேற நோட்டு இல்லை, புது நோட்டு. சேம் தானா? இன்னைக்கு தாண்டா சேம் நோட்டுன்னு சொல்லியிருக்க. எப்போ கேட்டாலும் சார் இது புது நோட்டு அந்த நோட்டுங்க. Next polama. Fast. Today I want to complete this chapter. Next biomolecules mattum remaining irukum idu mudichita. October midla unakku chapter wise test la aarambikku theriyumla. Test series, you will get the date sheet, you will get the timetable. Full portions தான், chapter wise first, அதுக்கப்புறம் mark wise வச்சுட்டு அப்புறமா full portion வைப்பேன். Okay, so by in another couple of weeks I will finish biomolecules as well. அப்போ என் portion முடிஞ்சிச்சு, என் வேலை முடிஞ்சிருச்சு. நம்ம இன்னும் எந்த அளவுக்கு ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கோம் நீ தான் முடிவு பண்ணிக்கணும். Now let's go to the chemical reactions. First reaction is acylation. What is acylation? Acylation நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோமா? alkylation, acylation ரெண்டு பார்த்திருப்போம் இல்ல? acylation-னா ஒரு acyl group கூட. What is that acyl group? acid chlorides ன்னு சொல்லுவோம்ல, CH3COCl. This is an acyl. acid chloride ன்னு சொல்லலாம், இல்ல இந்த reaction நம்ம acylation ன்னு சொல்லலாம். Imagine, don't write anything, listen. Imagine you have a ethanamine. Ethanamine or ethyl group with a amine, right? Reaction பாரு எதுவும் எழுதாத, mechanism புரியாத அப்புறம். Now you know that when there is a carbonyl group, நம்ம last chapter அதான் படிச்சோம், aldehydes. என்ன ஆகும்? Oxygen is more electronegative, so it will become O minus, right? This reaction will take place in a base medium. This will become O minus, அப்ப this will become a carbocation, correct? இங்க nitrogen மேல இருக்க lone pair என்ன ஆகும்? It will donate that electron pair and abstract that carbocation there. It will form a bond basically. அப்ப என்ன form ஆகும்னா CH3C O minus Cl, இங்க nitrogen கூட bond.
NH2 and ஒரு ethyl. ரைட்டா? நைட்ரஜன் மேலே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும், ஏன்னா இட் ஹஸ் டொனேட்டட் த லோன் பேர். இப்போ என்ன ஆகும்? திஸ் Cl will leave as a leaving group. Cl மைனஸாக போகும்போது இந்த மைனஸ் வந்து இங்கே டபுள் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். அப்புறம் யூ ஷுட் ஆல்சோ see that nitrogen is having a plus charge. அந்த சார்ஜையும் நம்ம காம்பன்சேட் பண்ணோம். அது எப்படி காம்பன்சேட் ஆகும்? இந்த H ப்ளஸ்ஸாக போகும்போது இது லோன் பேராக இங்கே திரும்ப கன்வெர்ட் ஆகிடும். அப்போ உனக்கு ப்ராடக்ட் என்ன கிடைக்கும்? CH3C double bond O ஆயிருமா? Then you have a nitrogen with a ethyl group and 1H. இது திரும்ப lone pair form ஆயிடும். Got it? HCl வெளியில போயிடும். This is basically a new substitution, nucleophilic substitution தானே இது. கரெக்டா? ஏன்னா leaving group leave ஆகுது, இது வந்து இங்க bond form பண்ணுது. It is basically a nucleophilic substitution reaction. Understood all of you? Any doubts in this? Write with mechanism. Arrow mark நான் எங்க போட்டிருக்கணும் அங்கே தான் போடணும் நீ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பார்த்துக்கோ, நல்லா கவனிச்சுக்கோ, இந்த தப்பெல்லாம் நீ பண்ணி வச்சிடாத எக்ஸாம் பேப்பரில். சி இந்த சிஎலை ஆல் ஆஃப் யூ லிசன், லுக் ஹியர். சிஎலை நான் சிஎல் மைனஸ் எப்படி போட்டிருக்கேன்? இந்த பாண்டையும் அந்த ஆரோ மார்க் உள்ள வர வச்ச மாதிரி போட்டிருக்கேன். கரெக்டா? நீ சப்போஸ் இப்படி போட்ட அப்படின்னா அது தப்பு, அது கூட தப்பு. This represents that Cl is going out by leaving its electron to carbon. That is the meaning if you put a arrow like this. Mechanism la arrow vai eppadi podrongiradhu matters. Plus minus போடுறது கரெக்டா போடணும். ஓகே, அப்புறம் ஆரோவை கரெக்டாக போடணும். நான் ரெட்டில் போட்டிருக்க மாதிரி போடக்கூடாது, ஒயிட்டில் போட்டிருக்கேன்ல அப்படி தான் போடணும். இஃப் இன் கேஸ் இட் இஸ் டேக்கிங் த எலக்ட்ரான் அண்ட் கோயிங், யூ ஹவ் டு புட் இட் இன்சைட். அந்த பாண்டையும் அந்த ஆரோக்கு உள்ளே போடணும். எலக்ட்ரானை விட்டுட்டு போகுதுன்னா இங்கே பாரு, நான் இங்கே எப்படி போட்டிருக்கேன் பார்த்தியா? ஹெச்சுக்கு எப்படி போட்டிருக்கேன்? பாண்டை சேர்த்தியா போட்டிருக்கேன்? போடல, பாண்டை விட்டுட்டு ஹெச் போகுதுன்னு போட்டிருக்கேன். தட் மீன்ஸ் ஹெச் இஸ் கிவிங் த எலக்ட்ரான் டு நைட்ரஜன் அண்ட் கோயிங். புரிஞ்சுதா? ஆல் தீஸ் நுவான்சஸ் யூ ஹாவ் டு லேர்ன். கண்டபடி எழுதி வைக்காத பேப்பர்ல. இதுல என்னன்னா சிலவங்க மெக்கானிசம்ல நம்மளுக்கு எதுக்கு ரிஸ்க், பிளஸ் மைனஸ் நம்ம எங்கேயாவது தப்பு தப்பா போடுவோம், ஆரோலாம் நம்ம தப்பா போட்டுருவோம்னு சொல்லிட்டு ஆரோ மார்க்கும் அங்க இருக்காது, ஒரு பிளஸ் மைனஸும் இருக்காது, அதை மெக்கானிசம்னு கொடுப்பாங்க. Now try the same reaction with diethylamine. That is ethyl N இன்னொரு ethyl with a H. ஒரு lone pair. Same acid chloride ஓட. Try பண்ணி பார்க்கலாம். Same mechanism இதுக்கு போட்டா என்ன ப்ராடக்ட் வருதுன்னு. முடிச்சிட்டியா? இதில் என்ன நடந்திருக்கும்? இங்கே O மைனஸ் ஆகும், இப்போ இங்கே C ப்ளஸ், இங்கே எலக்ட்ரான் பேர் நைட்ரஜன் டொனேட் பண்ணும் போது யூ வில் கெட் CH3CO மைனஸ், இங்கே Cl, இங்கே N, ரெண்டு எத்தில் குரூப் வித் 1H, N will have a plus charge. அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன ஆகும்? இந்த Cl மைனஸாக போகும்போது இங்கே டபுள் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும், இங்கே H ப்ளஸ்ஸாக போச்சுன்னா இங்கே திரும்ப லோன் பேராக ஃபார்ம் ஆகும். கரெக்டா? அப்போ ப்ராடக்ட் என்னவா இருக்கும்? CH3C double bond O, single bond N with 2 diethyl and a lone pair. This will be the product. Yes or no? Huh? Yes. Note it down.
Next, what will happen with benzenamine? C6H5 NH2 with this upon reaction with acetic anhydride CH3COO CO CH3. This is your acetic anhydride. நம்ம already acetic anhydride எப்படி prepare பண்ணோம் last class பார்த்திருக்கோம். ரைட்டா? இங்க look at the bond cleavage properly. Here in the oxygen இருக்கு பாத்தியா, the bond cleavage will be here. Because of electronegativity this becomes O minus. So இங்க CO plus ஆகும். கரெக்ட்டா? அப்ப இங்க இருக்கிற nitrogen lone pair வந்து இந்த carbocationல இப்படி அட்டாக் ஆகும்போது I will get CH3CO N மேல positive charge NH2 ஒரு C6H5 ஃபார்ம் ஆகும். இப்போ இந்த N எப்படி பேலன்ஸ் பண்றது? N plus H plus போகும்போது இது லோன் பேரா கன்வெர்ட் ஆகும். அப்போ you will get CH3CO NH C6H5 amide. இல்லையா? You will get this product. Acetanilide னு சொல்லலாம் இது. Acetanilide common name. Got it? Along with this இங்க byproduct என்ன? CH3COO minus இங்க H plus போயிருக்கு. அப்ப என்ன ஆகும்? Byproduct will be CH3COOH. This is the byproduct. Any doubt in this reaction? Online students? No, sir. Okay. And இது பார்த்தீங்கன்னா primary and secondary amines will undergo this acylation. அதையும் நீ நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ. Note down primary and secondary amines, that is both aliphatic and aromatic will undergo this reaction. அது தெரியணும் உனக்கு. Next போலாமா? Copied all of you? Shall I change the screen? Next we'll go to carbylamine reaction. It's very very important. In the reaction ரொம்ப important exam point of view. So இது பார்த்தீங்கன்னா this is given only by primary amines. Actually this is a test for primary amines. Primary amines both aliphatic and aromatic ரெண்டுமே இத கொடுக்கும். ஓகேவா? Primary both aliphatic and aromatic, both these kinds of amines will give this test. Carbylamine reaction என்ன பண்றாங்கன்னா amine எடுத்து chloroform in presence of KOH போட்டு ஹீட் பண்ணும்போது you get a, this is called cyanide or isocyanide. NC இல்லையா? Isocyanide கிடைக்கும், which is a foul smelling substance, foul smelling compound. So this is used as a test for primary amine. So when you treat a primary amine with chloroform and KOH, you will get a foul smelling product, which is your isocyanide. So that can act as a test for primary amines. புரிஞ்சுதா உனக்கு? Right. Next you can write later. Next reaction with nitrous acid. Nitrous acid எப்படி பண்ணுவோம்? ஆல்ரெடி நம்ம ஹாலோ ஆல்கேன்ஸ்ல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? sodium nitrite with HCl இல்லையா? that gives you nitrous acid HNO2. HNO2 amines ஓட ட்ரீட் பண்ணா you will get benzene diazonium chlorides. benzene இருந்துச்சுனா benzene diazonium chloride இல்ல whatever the alkyl group may be, அதோட diazonium chloride ஃபார்ம் ஆகும். அதை நம்ம வந்து ஹைட்ரலைஸ் பண்ணோம்னா இந்த N2 போயிடும், நைட்ரஜன் கேஸ் போயிடும், HCl போயிடும், ஆல்கஹால் ஃபார்ம் ஆகும்.
Okay va? So this is one reaction of primary aliphatic amine. What kind of amine this is? Primary amine. Primary aliphatic amine. Right? Suppose உனக்கு aromatic amine like your aniline. அதை எடுத்தேனா same nitrous acid ஓட benzene diazonium chloride கொடுக்கும். Finally you will get this as the byproduct, NaCl and H2O as the byproduct. Okay, but அதுவும் பண்ணலாம். அதை நம்ம benzene diazonium chloride reactionsல பார்த்துக்கலாம். இப்போ you have to note that secondary and tertiary amines react with nitrous acid in a different manner. So these reactions are specific to primary amines. Okay va? Sure. Next let's go to reactions with aryl sulfonyl chloride. Secondary tertiary won't react this way. That's not needed. உங்களுக்கு primary amine மட்டும் தான் கொடுத்திருக்கு. சிலபஸ்ல இருக்கிறத மட்டும் பார்த்துக்கலாம். Okay, listen here. அப்புறமா நோட் பண்ணிக்கோ. First I'll explain it. Reaction with aryl sulfonyl chloride. This is your aryl ங்கிறது இப்ப benzene இருக்கு. Benzene sulfonyl chloride which is known as Hinsberg reagent. Okay, இது கூட ஒரு amine, primary amine treat பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? H plus Cl minus போயிட்டு you will get a yes this product which is N-ethyl benzene sulfonamide. Sulfonamide na enna? The SO2 oda NH இந்த group இருந்துச்சுனா it's called sulfonamide group. And this is soluble in alkali. ஏனா because of this acidic hydrogen. இந்த hydrogen என்னவா இருக்குது? Acidic-ஆ இருக்கு. Which means it can with a base NaOH ஓட இந்த H plus வெளியில போயிட்டு it can make it soluble. So primary amine எடுத்தா this product when you treat it with an alkali it will be soluble. So it is a test again for primary amines. இங்க என்ன amine எடுத்துருக்கோம்டா? Primary amine தானே எடுத்துருக்கோம். So primary amine எடுத்தேனா தான் அதோட ப்ராடக்ட் நீ ஆல்கலியோட ட்ரீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? டிசால்வ் ஆகும். இதே நீ செகண்டரி amine எடுத்தேனா இங்க பார். This is a secondary amine, right? NH இருக்கா? This is a secondary amine. Secondary amine எடுத்தேனா இங்க H and Cl வெளியில HCl ஆ போய்டும். அப்ப you will get a coupling product like this. Correct? Here you don't have a acidic proton. Am I right? Do you have acidic proton? No. அப்ப என்ன ஆகாது? Soluble ஆகாது. It will be this product will be insoluble with alkali. ஆமா, tertiary வந்து react ஆகாது. ஏனா அங்க தான் அந்த HA இல்லையே. புரியுதா உனக்கு? Hinsberg reagent ஓட. So that is also used for distinction between primary, secondary and tertiary. Primary ல ஃபார்ம் ஆகுற ப்ராடக்ட் soluble ஆகும். Secondary amine எடுத்தா உன்னோட ப்ராடக்ட் வந்து soluble ஆகாது. அதுக்கு ரீசன் நான் சொன்னேன். Primary ல ஃபார்ம் ஆகுற ப்ராடக்ட் sulfonamide ல you have a acidic proton. Secondary amine கூட react பண்ணும்போது ஃபார்ம் ஆகுற ப்ராடக்ட் you don't have an acidic proton, hence it will be insoluble with an alkali. Tertiary வந்து இந்த ப்ராடக்ட்டே ஃபார்ம் ஆகாது. ஏனா அங்க அந்த HCl possible இல்லல, coupling reaction is not possible there. Okay, right. Now let's go to electrophilic substitution reactions. If you take aniline and you do a bromination, என்ன ஆகும்? ஃபுல்லா 2,4,6 ட்ரைப்ரோமோ ஃபார்ம் ஆயிரும். ரைட்டா? இப்போ நம்மளுக்கு பேரா ப்ராடக்ட் மட்டும் தான் எனக்கு வேணும், எனக்கு எல்லா பக்கமுமே சப்ஸ்டியூட் ஆக வேண்டாம். யா, அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி யூ ஷுட் நோ வை யூ ஆர் கெட்டிங் ஆர்த்தோ அண்ட் பேரா சப்ஸ்டியூஷன்ஸ் ஹியர். ஏன்னா அமீன் வில் டைரக்ட் இட் இஸ் அ ஆர்த்தோ பேரா ஆக்டிவேட்டிங் குரூப். புரிஞ்சுதா? ஏன்னா நீ பார்த்தல ரெசனன்ஸ்ல நைட்ரஜன் மேல இருக்க லோன் பேர் உள்ள கான்ஜுகேஷன்ல வரும்போது எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி எங்க வந்துச்சு? ஆர்த்தோலையும் பேராலையும் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி வந்திருக்கும். அதனால எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன்ஸ் எல்லாமே எந்த பொசிஷன்ல போய் அப்ப ரியாக்ட் ஆகும்? ஆர்த்தோ அண்ட் பேரால. ஏன்னா அங்கதான் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி நிறைய இருக்கு. புரிஞ்சுதா? தூக்கம் அப்படியே தாளாட்டுற மாதிரி இருக்கு ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி கிளாஸ் இல்ல? இப்போ அப்படிதான் இருக்கும், படிக்கும் போது தான் தெரியும். அப்படியே மண்டையை பிச்சுக்குவீங்க ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில. ஸோ யூ அண்டர்ஸ்டுட் வை amines are forming orthopara products na? Electron density is more at the ortho and para positions. That is why electrophilic substitution happens at orthopara positions, right? Now look here, this is very interesting. Suppose எனக்கு வந்து எல்லா substituted bromines வேண்டாம், எல்லா ஆர்த்தோ பொசிஷன்ஸ், அதாவது 2 ஆர்த்தோ இருக்கு, ஒரு பேரா இருக்கு, எல்லாத்துலேயுமே எனக்கு சப்ஸ்டியூஷன் வேண்டாம், எனக்கு ஒரே ஒரு
சப்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் bromine மட்டும்தான் வேணும்னு வச்சுக்கோ அனிலின்ல. அப்போ நான் என்ன பண்ணணும், ஐ ஹாவ் டு ப்ரொடெக்ட் திஸ் குரூப். அமீன் குரூப்பை நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். ப்ரொடெக்ட் பண்ணாமல் ரியாக்ஷன் போட்டால் எல்லா இடத்துலையுமே என்ன ஆகிடும், electrophilic substitution நடந்துடும். So when you protect this amine group by treating it with acetic anhydride in pyridine, acetic anhydride ஓட ட்ரீட் பண்ணும்போது one molecule of, I think you're getting this, இது எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சுன்னு I'll just write, for some people might not understand. CH3 COO CO CH3, this is your acetic anhydride. இது கூட இந்த NH2, இந்த NH2 நான் இப்படி எழுதுறேன் just for the sake of understanding. ஓகே, இதை மறந்துடு, இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. இப்போ என்ன ஆகும், இங்கே O மைனஸ் ஆகுமா, இங்கே க்ளீவ் ஆகும். அப்போ இங்கே CH3 ப்ளஸ் ஆகும். இந்த H வந்து H ப்ளஸ்ஸாக இந்த O மைனஸோட அசிட்டிக் ஆசிடாக இது போயிடும். இந்த CH3 CO ப்ளஸ் வந்து இந்த மைனஸில் இப்படி அட்டாக் ஆகும். அப்போ யூ வில் ஹாவ் NHCO CH3. that is how you protect. இது ப்ரொடெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் bromine and acetic acid போடும்போது டைரெக்டாக உனக்கு ஆர்த்தோ பேரா ப்ராடக்ட் வரும். அதில் பேரா தான் மேஜர் ப்ராடக்டாக இருக்கும். ஓகே, தென் என்ன பண்ணணும், ப்ரொடெக்ட் பண்ணதை அப்படியே விட்டுறக்கூடாது. யூ ஹவ் டு டூ அ டீப்ரொடெக்ஷன் தேர். அங்கே என்ன பண்ணணும், யூ ஹவ் டு ஹைட்ரலைஸ் இட். ஹைட்ரலைஸ் பண்ணும்போது க்ளீவேஜ் எப்படி இருக்கும், லைக் திஸ், இந்த மாதிரி. இங்கே OH மைனஸ், இங்கே H ப்ளஸ், C ப்ளஸ், இங்கே NH மைனஸ் இருக்கும். H ப்ளஸ் இங்கே வரும்போது NH2 ஃபார்ம் ஆகிடும். இங்கே வந்து CH3 CO OH ஃபார்ம் ஆகி பை ப்ராடக்டாக போயிடும். புரிஞ்சுதா உனக்கு ரியாக்ஷன்? ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், கம் ஆன், மேக் அ நோட். மெனி ஆஃப் யூ யுவர் வீடியோஸ் ஆர் ஆஃப். அட்டண்டன்ஸில் எல்லாம் ஆப்சென்ட் தான் போட போகிறேன், பார்த்துட்டே இரு. Nitration, we will go to that. Sir, previous reactions are parallel. ஏய், நோட் பண்ண வேணாம்டா. இப்போ நான் நோட் பண்ண சொல்லிட்டேனோ, ஸ்டாப் இட். யூ நீட் நாட் நோட். ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட். அப்புறமா நோட் பண்ணிக்கிறியா? நான் அடுத்ததை எடுத்துட்டா? சரி. வாட் டிட் யூ ஆஸ்க் கலை? எழுதணுமான்னு கேட்டேன். வேணாம்டா, வேண்டாம். ப்ரீவியஸ்ல இருந்து அப்புறமா நோட் பண்ணிக்கோ. நான் முடிச்சிடுறேன். ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன், தென் யூ கேன் நோட். ஓகே, நவ் கமிங் டு நைட்ரேஷன். யா, யூ were asking about nitration, no? நைட்ரேஷன் பண்ணும்போது we don't protect the group. நைட்ரேட்டிங் மிக்சரோட ட்ரீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகிடும், டைரக்டாக யூ வில் கெட் ஆர்த்தோ அண்ட் பேரா, பட் மெட்டாவும் உனக்கு கிடைக்கும். மெட்டா ப்ராடக்ட் ஆல்சோ யூ வில் பி கெட்டிங் பிகாஸ் இட் இஸ் ஸ்ட்ராங்லி அசிடிக். மேஜர் மட்டும் எழுதுனா போதும் தான், பட் எனிஹவ் ரைட் எவ்ரி திங். 2 மார்க்கில் கேட்டால் அதை மட்டும் எழுதி வைக்காம, சரியா, 3மே எழுதி வை. இங்கே ஏன் வந்து they say, you know, when you treat with a strongly acidic medium, aniline is protonated to form anilinium ion ஏன் சொல்றாங்கன்னா, let me show you here. See, இப்படி இருக்கா, NCO இருக்கு. O மைனஸ் ஆகும்போது இங்கே C ப்ளஸ் ஆகும். அந்த C ப்ளஸ்ஸை நைட்ரஜன் மேலே இருக்க லோன் பேர் டபுள் பாண்டாக ஃபார்ம் பண்ணும்போது நைட்ரஜன் will get a positive charge, right? Correct? So this is how it is getting protonated. Nitrogen is getting a positive charge because இது ரெசனன்ஸ்லயே இருக்கும். நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகும், இந்த O மைனஸ் வந்து இங்கே டபுள் பாண்டாக ஃபார்ம் ஆகும்போது இது திரும்ப லோன் பேர் ஆகி திரும்ப இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் ஆகிடும். This will keep on happening wherever you have this CO and NH or N whatever groups. புரிஞ்சுதா உனக்கு? இந்த மாதிரி CO and N இருக்கும்போது சப்போஸ் என்ன ஆகும், இங்கே O மைனஸ், அப்போ C ப்ளஸ் ஆகும். அப்போ இங்கே இது ரெசனன்ஸில் இருக்கும். அதுக்கு தான் இதை இங்கே கொடுத்துருக்காங்க, ஃபார் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஓகே, ஸோ நைட்ரேஷன் இஸ் டன். ஷால் வி கோ டு த நெக்ஸ்ட், சல்ஃபோனேஷன். ஸோ வென் யூ ட்ரீட் இட் வித் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் என்ன ஆயிடுது, டைரெக்டாக இதுதான் நான் சொன்னேன். நீ வந்து குரூப்பை ப்ரொடெக்ட் பண்ணாமல் விட்டேன்னா, ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பை ப்ரொடெக்ட் பண்ணாமல் இருந்தால் இது பேஸு, இது அசிடிக்கு. ஸோ இங்கே வந்து இந்த சான்சஸும் இருக்குது that H plus will go and form an anilinium ion and HSO4 minus will be associated with it. ஏன்னா ரெண்டுமே ப்ளஸ் மைனஸ் சார்ஜஸ் ஒன்றா தான் இருக்கும் பக்கத்தில் இல்லையா. ஸோ யூ வில் ஹாவ் திஸ் intermediate that upon heating will form NH2 with HSO3, sulfonic sulfonic acid group.
ஓகே, சல்ஃபனிலிக் ஆசிட். ரைட், இது வந்து எப்படி இருக்கும்னா ஸ்விட்டர் அயானாக இருக்கும். ஸ்விட்டர் அயான்னா என்னதுன்னா ரெண்டு சார்ஜஸுமே இருக்கும். இங்கே இருக்கிற ஹெச் வந்து இந்த லோன் பேரை அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி ஹெச் ப்ளஸ் இந்த லோன் பேரை எடுத்துக்கிட்டு இட் வில் ஃபார்ம் NH3+ ஹியர். அண்ட் சின்ஸ் திஸ் ஹாஸ் கிவன் த H+, இங்கே வந்து S- இருக்கும், SO3- இருக்கும். அப்போ ரெண்டு சார்ஜஸுமே இருக்கிறனால we will call that as zwitter ion. அதை ஸ்பெசிஃபிக்காக why it is a zwitter ion நான் பயோமாலிக்யூல்ஸில் அமினோ ஆசிட்ஸ் எடுப்பேன், அப்போ நான் சொல்கிறேன் கிளியராக வாட் இஸ் zwitter ion அப்படின்னு. ஓகே, ப்ளீஸ் take it down. I think these reactions are over. Okay, electrophilic substitutions are done. Please take it down now. Look into the textbook and take it. நானும் இங்கே காமிக்கிறேன். இது முடிச்சிட்டோம்ல, கார்பலமின் ரியாக்ஷன் வந்து எழுதிக்கோ. கமான். முடிச்சாச்சா இதா?
Completed this. Go with the next reaction. Finished that. Sir, Yeah, tell me, Anshul. can you show the previous one photos? Previous one. Oh. Yes. That one that நீங்கள் எல்லாம் முடிச்சிட்டிங்களா? பின்னாடி இருக்க ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் எழுதியாச்சா? என்ன பண்ணுற? புக் எங்க? ஆ, மறந்துட்டியா? புக் எடுத்தேன்னா நீ அடுத்த ரியாக்ஷன்ஸ் காப்பி பண்ணு குவிக்கா. கெட் இட் ஃப்ரம் சம்ஒன். yes, sir. ம், ஓ, இது முடிச்சிட்டிங்களா எல்லாரும்? Noted. Copy down electrophilic substitutions. லாக் பண்ணுடா. Noted this. Go for this. Yashwant, what do you want?
நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் போலாமா? ஹவு புக் இல்லைல்ல, புக் இல்லைல்ல, அப்புறம் எப்படி எழுதுன? நீ வச்சிருக்கியா? எடுத்த ரியாக்ஷன்லாம் படி, நான் கேட்பேன் இப்போ. நோட் பண்ணிட்டியா நீ? Shall I move to the next? Noted this. I think all the reactions are done, no? Shall we go to the next? Diazonium salts. So this is your diazo group. Diazona என்னது? N2. Benzene diazonium chloride பார்த்திருக்கோம். பென்சீனில் ஒரு N2 which will have a plus there. Benzene diazonium. Onium means what? There is a positive charge ன்னு அர்த்தம். அதனால தான் அதை diazoniumனு சொல்கிறாங்க. இந்த இடத்துல ப்ளஸ் இருக்கும். இதெல்லாம் ரெசனன்ஸில் இருக்குது இப்போ, பட் ஓவராலாக அந்த N triple bond N இருக்கும் போது it will be plus because nitrogen is having 4 bonds. அதனால் this will be a plus. ஸோ இதுக்கு பேர் தான் பென்சீன் டயசோனியம். குளோரைடு இருந்துச்சுன்னா பென்சீன் டயசோனியம் குளோரைடுன்னு சொல்லலாம். இதோட மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ப்ரிப்ரேஷன் நம்ம பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் ஆஃப் ப்ரிப்ரேஷன் இஸ் பை டைஅசிட்டைசேஷன். இதை தான் நம்ம ஆல்ரெடி எங்கே பார்த்துருக்கோம்? இந்த ரியாக்ஷன் பார்த்துருக்கோம்லடா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஹாலோ ஆல்கேன்ஸ் ஹாலோரின்ஸில் பார்த்துருக்கீங்கல்ல, டைஅசிட்டைசேஷன் இல்லை. யூ வில் டேக் திஸ் aniline and treat it with NaNO2 and HCl at this temperature. Appo you will get benzene diazonium chloride with NaCl and H2O as the byproduct. The method you have learnt. Now
let's go for the chemical properties directly. Now if you want to do a substitution, என்ன substitution? Electrophilic substitution பண்ணணும்னு வச்சுக்கோயேன். பென்சீன் டயசோனியம் குளோரைடு பென்சீன் குரூப் மேலே எப்போவுமே பென்சீனில் உனக்கு ஒரு குளோரைடையோ இல்லை புரோமைடையோ இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணுறது, ஐ மீன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறது, இட் இஸ் நாட் தேட் ஈஸி. டைரெக்டாக நம்மளால் பண்ணிட முடியாது. அதுக்கு தான் நம்ம இந்த இன்டைரக்ட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த மெத்தடுக்கு பேர் சாண்ட்-மேயர்ஸ் ரியாக்ஷன், wherein you can substitute the benzene with chloride, bromide or cyanide, whatever you want. எப்படி பண்ண முடியும்? If you want to substitute a chloride, you have to take the cuprous salt of that halide. இப்போ chloride வேணும்னா cuprous chloride in presence of HCl. இப்போ bromide உனக்கு வேணும்னா cuprous bromide in presence of HBr. அந்த particular acid தான் எடுக்கணும். இப்போ Br வேணும்னா HBr எடுக்கணும். Br substitute பண்ணணும்னா, chloride substitute பண்ணணும்னா HCl அங்கே எடுக்கணும். The salt containing that halide along with that hydrohalide. புரிஞ்சுதா உனக்கு? இப்போ Cl substitute பண்ணணும்னா cuprous chloride with HCl, bromine substitute பண்ணணும்னா cuprous bromide with HBr. cyanide உனக்கு substitute பண்ணணும்னா என்ன பண்ணலாம்? cuprous cyanide with KCN or HCN. போட்டால் என்ன ஆயிரும்? இந்த N2 குரூப் வந்து வெளியில் போயிட்டு நைட்ரஜன் போயிடும். தென் அங்கே அந்த H ப்ளஸ் இருக்குல்ல, பென்சீன் ரிங்கில் இருக்க H ப்ளஸ் வெளியில் வரும்போது இந்த X will get directly substituted. Correct. N2 will go out and that X, whatever you have taken halide, that will come and get substituted at the benzene. Got it? In the Sand-Meyer reaction, ஏதாவது doubt இருக்கா? Please make a note of the Sand-Meyer's reaction now. என்னடா அது எழுதணுமா? அதுதான் ஆல்ரெடி நம்ம அந்த சாப்டரில் எழுதியிருக்கமே, எழுதிக்கோ. Go for this Sand-Meyer's reaction. Noted this.
Next போலாமா? Next is Gatterman reaction. So இங்க same benzene diazonium chloride அதில் உனக்கு suppose உனக்கு chloride bromide substitute பண்ணுனா what you will do, you will take the metal, copper metal with HCl if you want to substitute chlorine there. If you want to substitute bromine, you will take the same copper metal, but instead of HCl, you will take HBr. அப்போ உனக்கு அந்த N2 போயிட்டு வெளியில you will get the bromine substituted. But if you compare Sandmeyer's reaction and Gatterman reaction, you will see that Sandmeyer is more effective. ஏன்னா அங்க yield ஜாஸ்தி இருக்கும் more than Gatterman. That's why we don't prefer Gatterman much. Got it? Suppose இப்போ chlorine and bromine அங்க benzene substitute பண்ணோம்னா we go with Sandmeyer and Gatterman. இப்போ உனக்கு iodine substitute பண்ணோம்னா என்ன பண்ணலாம்? Just take benzene diazonium chloride and treat it with Ki. அப்போ என்ன ஆகும்? இந்த N2 போயிட்டு இந்த KCl போயிட்டு இந்த I வந்து இங்க substitute ஆயிடும். This is how you can substitute iodine. அப்போ fluorine substitute பண்ணோம்னா என்ன பண்ணலாம்? You can go with, yes, you have to go with fluoroboric acid, HBF4. Benzene diazonium chloride எடுத்துட்டு fluoroboric acid, yes. Then you will get this intermediate and then this is called diazonium fluoroborate. அதை ஹீட் பண்ணும்போது இந்த N2 வெளியில போயிடும், BF3 வெளியில போயிட்டு F போய் இந்த benzene ring கூட bond form பண்ணிடும். So இது வந்து one method to substitute fluorine. Okay, take these reactions down now, then we'll go for the next. Next போலாமா? Next, what happens when you treat benzene diazonium chloride with, yes, H3PO2, hypophosphorus acid or phosphinic acid. Okay, so அது கூட ட்ரீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? You will get benzene, அதாவது basically H வந்து அங்க substitute ஆகும். அந்த phenyl ring இருக்குல்ல C6H5ல வந்து ஒரு H substitute ஆயிடும். Then you will get these N2, H3PO3 and HCl as the byproducts. Understood? Basically the reduction கூட சொல்லலாம், ஏன்னா ஹைட்ரஜன் அங்கே போய் உட்காருது சப்ஸ்ட்ரேட்டில். So this can be even called as a reduction. அதே மாதிரி எத்தனால் எடுத்து ட்ரீட் பண்ணாலுமே again you will get same benzene தான். Benzene diazonium chloride, if you want to get benzene, you have to go with another treatment with ethanol or hypophosphorus acid. And you get a byproduct that is ethanol, or we can call this as acetaldehyde. That is also a byproduct in this. Make a note.
Note பண்ணியாச்சா? Next, what happens when you hydrolyze benzene diazonium chloride? You will get phenol. இதுதான் நம்ம பார்த்தோம் ஆல்ரெடி அங்கேயுமே பார்த்துருக்கோம்னு நினைக்கிறேன்ல. Then what happens when you treat benzene diazonium chloride with fluoroboric acid? அப்போ என்ன ஆகும்? You will get N2 plus and BF4 minus, right? இது further when you treat it with NaNO2 and copper, when you heat, what happens? இந்த BF4 வெளியில போயிட்டு Na எடுத்துட்டு Na plus BF4 minus போகும்போது இங்க NO2 form ஆகும். இந்த N2 will leave as a nitrogen gas, and finally you will see this NO2 will go and form a bond there. So this is for converting benzene diazonium chloride to nitrobenzene. இந்த reactionsலாம் ஏன் படிக்கிறோம்னா கன்வர்ஷனுக்கு கேட்பாங்க. How can you convert benzene diazonium chloride to nitrobenzene அப்படின்னா you should know the reagent. அதனால இதை நீ படிக்கணும். ஓகேவா? Take this down. Yeah. கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். Done. Shall we go to the next? Anybody writing? Okay. Next, coupling reactions. See, here you have a the phenol, benzene diazonium chloride treat பண்ணும்போது இந்த H plus இந்த Cl minus eliminate ஆச்சுன்னா you will get these two molecules coupled, that is your para hydroxy azobenzene. அதாவது azo குரூப்புக்கு para பொசிஷன்ல தான ஹைட்ராக்சி இருக்கு, அதனால it is called para hydroxy azobenzene. இது எப்படி இருக்கும்னா ஆரஞ்சு கலரா இருக்கும், that's why you call it as orange dye. It's a preparation of this orange dye. அதே மாதிரி phenolக்கு பதிலா நம்ம aniline எடுத்தோம்னா same way this will get coupled. HCl eliminate ஆயிட்டு you will get para amino azobenzene, which is a yellow color dye. Yeah. Coupling. புரிஞ்சுதா? கப்ளிங்னா என்னது? ரெண்டு மாலிக்யூல் வந்து bond form ஆகிறது with elimination of some smaller molecule. It is otherwise called as even condensation. Okay, make a note of this.
Sit and refer to what all reactions I have taught. Come on. Let me mark the attendance in the meantime. Online students, please be ready to unmute. Anshul, Present, sir. Aruna, Deshita, Present, sir. Harichandan, Harvish, Present, sir. Kalai, Present, sir. Kirti, Present, sir. Krishna, Lohit, Nitish Raghav, Pavitra, Pratap, Present, sir. Navina R, Mithun S, Present, sir. Sai Akhilesh, Shaktivel, Present, sir. Saravanan S, Present, sir. Varshita Shri, Vigneshwaran. Okay. Badri, Gautam, Harvish இருக்க, Kailash, Karthike Balan, Lingesh, Ritesh, Mrityunjay, Akshay IS, Sharan Ram, Suraj, Shweta Shinde, Vaishnav, Yash Praveen, Yashwant, Yashwant Kumar, absent. இல்லையடா வாங்க absent நினைக்கிறேன். Sai Rakshana, Amarta Varshini, Ananya, Anbarasi, Andrew, Present, sir. Hemant, Ivan, Kavya, are you there? Yes, sir. Leia, Present, sir. Manoranjan, Devdarshan, Sarvananai, Present, sir. Charukesh, I hope I have called everybody's name. Yeah. Now you can sit and take the notes. Whatever you have left on the Basicity la நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா, go through the paragraph and take notes. இப்பவே அதை படிச்சு பாரு, இல்லாட்டி அதெல்லாம் புரியாது, மறந்துடுவே நீ. This is over, no? Have you taken the first one? Do it. So we have only biomolecules left. Amines is over. அந்த ஒரு சாப்டர் முடிச்சிட்டோன்னா முடிஞ்சு. எந்த இன்ட்ரடக்ஷன் வேணாம், பரவாயில்ல.
Hey, what do you want? Kecual structure na resonance structures தான் அது. Noted this. So practice the reactions. First naming reaction practice பண்ணு. Come on. Sandmeyer, Gataman, carbylamine. அப்புறம் டிஸ்டிங்விஷ் சொன்னேன்ல, கார்பிலமீன் வந்து பிரைமரி, ரைட்? ஸோ அதெல்லாம் உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். டூ இட்.
So completed. Next class when you're coming, I want you to prepare all this and come. Otherwise நிறைய டீட்டெயில்ஸ் நான் சொன்னதெல்லாம் மறந்துடும். சரியா? ஒரு தடவை போய் வீட்டில் எழுதிப்பார் ஆர்கானிக். அடுத்த கிளாஸ் ஐ வில் ஸ்டார்ட் பயோ molecules and I'll if I finish that chapter our portion will be over. Okay, fine, thank you.